இதில் கொஞ்சம் மானிட்டர் மைக் ஓப்பன் இருக்கா? மைக் ஒர்க் ஆகுதா? வெல்கம் டு KANA ASTRA லைவ் டெஸ்ட் 64. இன்னைக்கு பாட்னி டெஸ்ட் 12 ஆரம்பிக்க போகிறோம். லிங்க் ஏற்கனவே குரூப்பில் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ லிங்கை யூஸ் பண்ணி குவிஸில் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் பேர் எல்லாரும் ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. பேர் உங்களோட ஓன் பர்சனல் நேமுக்கு ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? கொஷின்ஸ் எங்கேருந்து? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஷினுக்குள்ள போகலாம். Which of the following is the correct option? டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. டென் செகண்ட்ஸாக இருக்கு. Answer is all of these. So, கொஷினுக்குள்ள போகலாம். Specialized epidermal cells surrounding the guard cells are called A. Subsidiary cells, B. Bulliform, C. Lenticels, D. Complementary cells. டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. டென் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு.
Option A, subsidiary cells is your answer. Okay, வாங்க next question குள்ள போலாம். Starch sheath layer in plant stem is also known as A, epidermis, B, metadermis, C, endodermis, D, pith layer. Five seconds தான் இருக்கு, டைம் முடிய போகுது. Answer is endodermis. Okay, Agarshini has answered the fastest. Next question போலாம். Question 4 start பண்ண போறோம். Which of the following is related to tracheads? நாலு பேர் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. இன்னும் 20 seconds தான் இருக்கு. இன்னும் 10 seconds தான் இருக்கு. Option C, dead cell without protoplasm. Tammy correct answer பண்ணிருக்க. Okay, next question போலாம். Ten seconds தான் இருக்கு. Pericycle is your answer. Agarshni has answered the fastest. இன்னும் 15 seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Answer is option B, endodermis. Agarshni and Shami correct answer பண்ணிருக்காங்க. Question 7 start பண்ண போறோம். Choose the odd one for bulliform cells. A, found on abaxial epidermis. B, large in size. C, empty. D, colorless cells. 25 seconds. Ten seconds. Time முடிய போகுது. Option D, colorless
Your answer. Question 8 start பண்ணலாம். In isobilateral monocotyledonous leaves, presence of bulliform cells is crucial for A. Enhancing photosynthetic activity by increasing leaf surface area. B. Increasing water retention by regulating opening and closing of stomata. C. Helping leaf roll up under water stress to reduce water loss to transpiration. D. Facilitating gases exchange by creating air cavities in the leaf surface. 15 seconds இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Option C is your answer. Helping leaf roll up under water stress to reduce water loss through transpiration. Agarshini and Shami correct answer பண்ணிருக்காங்க. Question 9. In tiers of dicotyledonous root next to endodermis lies a few layers of thick-walled parenchymatous cells referred to as A. Pericycle, B. Metacycle, C. Procycle, D. Pith. 20 seconds தான் இருக்கு. Ten seconds. டைம் முடிய போகுது. A. Pericycle is your answer. Sahana, Agarshini and Shami correct answer பண்ணிருக்காங்க. Question 10. In radial vascular bundles, xylem and phloem are present on dash radii and in a dash manner. 25 seconds. Ten seconds. Option C is the answer. Correct answer. Sahana has answered the fastest. Okay, question 11. Assertion type. Assertion: angiosperms transport of food and water is more efficient than gymnosperms and pteridophytes. Reason is angiosperms longitudinally arranged sieve tube elements and vessels with perforated end walls are present. 20 seconds இருக்கு. செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. A is the correct answer. Next question போலாம். Question 12. Which of the following have unevenly thickened primary walls that support young growing parts of the plant? A. Parenchyma cells, B. collenchyma cells, sclerenchyma, or tracheids and vessel elements. 20 seconds. 4 பேர் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. Ten seconds. Option B, collenchyma is the correct answer. Agarshini has answered the fastest. Question 13 start பண்ணலாம். Mesophyll tissue
of a leaf is actually A, epidermal tissue, vascular tissue, ground tissue, or only pith region of leaf? டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருக்கு. 3 பேர் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. 10 செகண்ட்ஸா இருக்கு. 4 பேர் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. இன்னும் ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணல. Ground tissue is your correct answer. Question 14 start பண்ணலாம். Which is not a feature of monocot stem? A, Spirillus genus water cavity, endark xylem, undifferentiated ground tissue, or bulliform cells? டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸா இருக்கு. இன்னும் ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணல. Endark xylem is your answer. ஒரு ஆள் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. Question 15. Dead cell without protoplasm is A, sclerenchyma, B, trachees, C, parenchyma, D, both A and B. ரொம்ப டைரக்ட் அண்ட் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின். 25 செகண்ட்ஸ். இன்னொரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணல. Option D, both A and B. Ravi and Shami have answered correctly. Question 16 start பண்ணலாம். Dead cells which are formed towards the epidermis by cork cambium are called as A, cork, B, phellum, C, phelloderm, D, both A and B. 25 seconds. இன்னொரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணல. Both A and B is your answer. Yagrishini has answered the fastest. Question 17. Midrib and veins of the leaf represent A, vascular bundle, B, cortex, C, palisade parenchyma, D, spongy parenchyma. Direct question. 20 seconds. இன்னும் 2 பேர் ஆன்சர் பண்ணல. டென் செகண்ட்ஸா இருக்கு. இன்னும் ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணல. Option A, vascular bundle is your answer. சாமி மட்டும்தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. Question number 18 ரெடியா இருங்க. In plants, the replacement of outer cortical and epidermal layers when they are broken are because of the A, cork cambium, B, vascular cambium, C, phellogen, D, both A and C. ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. இன்னும் 2 பேர் ஆன்சர் பண்ணல. ஃபைவ் செகண்ட்ஸா இருக்கு. இன்னும் ஒரு ஆள் தான் ஆன்சர் பண்ணணும். Both A and C is your answer. Kahana has answered the fastest question.
Question 19 start பண்ணலாம். Cells of secondary medullary rays in dicot plants are formed by A. Pith cells, D. Hypodermal cells, C. Meristem present in stellar region, D. Endodermal cells. 20 seconds இருக்கு. இன்னும் 2 பேர் ஆன்சர் பண்ணணும். ஒரு ஆள் தான் ஆன்சர் பண்ணல. 6 seconds. Kami and Ravi have answered correctly. Okay, question number 20. Lenticels present in woody trees help in A. Exchange of gases and transpiration, B. Exchange of gases and guttation, C. Only exchange of gases, D. Elimination of exudates. 25 seconds. இன்னும் 2 பேர் ஆன்சர் பண்ணல. ஒரு ஆள் தான் இன்னும் ஆன்சர் பண்ணணும். 15 seconds. Option A. Option C. Only exchange of gases. Question number 21. Read the statements about dicot stem and choose the correct option. 1. Vascular bundles are arranged in a ring. 2. Vascular bundles are conjoined, collateral, and open type. 3. Endark type of arrangement of secondary xylem. 20 seconds. Ten seconds. ஒரு ஆள் தான் என்ன ஆன்சர் பண்ணணும். All are correct statements. Kami has answered the fastest. Question 22 குள்ள மூவ் பண்ணலாம். How many of the following constitute the bark? Bracket secondary phylum, secondary cortex, spore cambium, complementary cells, epidermis, periderm. 25 seconds. 2 பேர் தான் என்ன ஆன்சர் பண்ணோம். Option B, 5 are the correct answer. Next question போலாமா? Question 23. Statement 1. Endark and exarch are the terms often used for describing position of secondary xylem in the plant body. Statement 2. Exarch condition is the most common feature of the root system. இன்னும் 2 பேர் தான் ஆன்சர் பண்ணோம். 20 seconds. Ten seconds. இன்னும் ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணோம். And D, 1 is correct but 2 is wrong. யாரும் ஆன்சர் பண்ணல கரெக்டா. Question 24. Phellem as well as phelloderm both A. make up the phellogen, B. are secondary permanent tissues, C. are formed during stellar secondary growth, D. are made by the vascular cambium. 25 seconds.
10 seconds தான் இருக்கு. இன்னும் ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணல. டைம் முடிய போகுது. இன்னும் ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணல. ஆப்ஷன் பி ஆர் செகண்டரி பெர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ். வெள்ளம், collodium. Sahana has answered the fastest. Last question for today. Which of the following is absent in monocots? A. Phloem parenchyma. B. Companion cells. C. Phloem fibers. D. All of the above. இன்னும் 2 பேர் தான் ஆன்சர் பண்ணணும். 25 seconds. ஒரு ஆள் தான் ஆன்சர் பண்ணல. 6 seconds தான் இருக்கு. So your answer is option A. Phloem parenchyma. இன்னைக்கு இது winner Shami, the winner for today's live test. Thank you for attending the test. திருப்பியும் நாளைக்கு பார்ப்போம்.